it's very difficult for migrants to find a good job, a good quality job. We believe that through providing practical training and internship opportunities for them, just like in Berlin, this has been the practice, we can really strongly support them to have a good understanding of the jobs and career goals that they can plan for themselves and to find better employment. To put the knowledge and practice that migrants brought from home, the experiences, the job experiences that even young migrants had in their home countries or during their journeys arriving to Europe, has to be used and has to be transformed for their advantage. And this is why we search for companies to provide traineeship opportunities for them, that they can really show that, yes, I am a migrant. I didn't do all my studies in Hungary, but I can still achieve a good quality job if you let me to, if you allow me to come to your company. Az illetékes ugye bejött egy talpa nélküli cipőbe. Hát megszólal bennem először is az ember, nem a munkáltató. Hát ember, hogy lehet itt dolgozni 0 fok körüli hőmérsékleten, nincs talpa a cipőjének. Odaadtam neki a saját előtte valónap vásárolt munkáscipőmet, gyönyörű cipőt, vadonat új cipőt, fölhúzta, odaadtam, boldogság, gyönyör és jólét, főnök, nincs kenyérre pénzem, adjon egy 1000-est, adtam neki egy 1000-est, meg a cipőt, soha többet nem látta, nem jött többet dolgozni, hogy hova lett. Én úgy gondolom, hogy ez csak neveléssel lehet megoldani. Ha időben elkezdjük, és már most a pici nebulókat neveljük a mindennapi munkára, tehát arra, hogy neki iskolába kell járni, arra, hogy neki meg kell a leckét csinálni, hogy legyen munkafegyelme, legyen megfelelő tisztességgel az idősebbek iránt, tehát egy kis erkölcsi alapképzést megkapnak, akkor használható emberei lesznek a társadalomnak. De ehhez kell 5-10 év. Hát a józan logika és azt diktálja, hogy ezeket az embereket nem lehet kirekeszni a pálya szélére. Egyrészt azért, mert itt elmondtam, egyre nagyobb részét teszik ki a társadalomnak, mert náluk a természetes szaporulat 2-3-szor nagyobb, mint a társadalom többi részében. Tehát előbb-utóbb szembe találkozunk azzal, hogy csak ezek az emberek lesznek, akiket tulajdonképpen alkalmazni tudunk, és fizikai munkát tudnak végezni. Tehát alapvető érdeke a kicsi, nagyobb társadalomnak is, hogy olyan képzésbe részesítse, hogy később használható munkásai legyenek a társadalom, máskülönben ki fog dolgozni. In Hungary, it's difficult because at one hand, we have very high unemployment, it's about 10%. On the other hand, when somebody belongs to the minorities, it's sometimes even more hard for them to find a job. And what we can do, we can motivate these kids, and we can help them to make sure that they do everything what is possible within their efforts to be successful and to get ready for working after they finish the school. Berlin was the city that offered practical solutions for young migrants. They tempted us to receive communication skills and reasons how we can enter to the employer and request a chance for the young migrants as well. This made the Berlin Needs You campaign very attractive for us. Sok gyerek van, akik nagyon jó tehetségesek, de annyi a probléma, hogy egyáltalán nem tudnak, honnan kell kezdeni. Talán van egy jó ötlete, és egyáltalán nem tudják, hogy mivel lehet kezdeni. Szerintem, ha erre tudnak segíteni, akkor ez nagyon jó lesz nekik. Amikor ideérkeztem, az volt a nehéz, mivel nem volt semmi információm az országról, és egyáltalán nem tudtam, hogy milyen lehetőségeik vannak ebben az országban, és honnan tudok egyáltalán kezdeni. Szerintem ez volt az információ hiány, ez volt a legnagyobb probléma. Az első munkám, amit komoly munka volt, a kanizsai nagydora segítségével ismerkedtem a Fordley Kinga, akik Baharat szállont vezeti, egy divattervező hölgy. Vele kezdtünk első munkánkra, az volt a franciaországi divatbemutató. So you made that
Yeah, we did. Berlinizio started with a goal to raise the number of people with a migration background in the public sector. And actually it started as a campaigning part and wanted to show pupils what kind of jobs there are in the public sector. But later on it became more something that showed the pupils the world of work. And here schools and enterprises work together. And I think this cooperation is the most powerful element of Berlinizio. Berlinizio is more than just one thing. Berlinizio is at the core a network of 32 schools and more than 50 companies that work together in order to organize a systematic approach and supply of vocational orientation activities for students with a migration background. During the 3 workshops, the interest heightened, so we got more interest later and then the cooperation improved. For example, in the 2nd workshop, we brought somebody from an employer from Berlinizio who is involved from the HOVOG, and in the 3rd workshop, we presented the perspective of a teacher. And this was quite good to have all the perspectives of the project, to hear an employer, to hear a teacher. And I think this was really needed so that the whole project Berlinizio could be seen and that it could be decided which elements are good for Hungary. Also ich kam zu Berlin brauchte ich dann über meine Lehrerin und habe erstmal mit einem Schnuppertag angefangen als Kaufmann für Büromanagement, wie es jetzt heißt, früher noch der genannte Bürokaufmann. Und als ich dann den ersten Schnuppertag hatte, gefiel es mir sehr. Wir sind mit einigen Leuten von der GEWOBAG zu einer Wohnung gegangen, wo wir dann zusammen da gearbeitet haben und es war sehr schön. Die haben uns die Aufgaben des Bürokaufmannes erklärt und es hat mir sehr gefallen. Und in der 9. Klasse war es dann so, dass ich mich für ein 3-wöchiges Praktikum bei der GEWOBAG als Immobilienkaufmann entschieden habe. Da ich mich vorher erkundigt habe, was es so für Berufe gibt bei Berlin Brauchtig und der Beruf des Immobilienkaufmanns hat sehr zu mir gepasst. Als ich dann dazu kam und dieses 3-wöchige Praktikum hatte, war es sehr schön und es hat sehr Spaß gemacht. Und ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Und dann habe ich mich bei dem beworben, weil ich da einfach gemerkt habe, in meinem Praktikum, dieser Beruf liegt mir, der passt mir. Ich kann das halt einfach und das passt zu mir. Ich kann mit Leuten arbeiten und ich kann auch im Büro arbeiten. Dann habe ich mich entschieden, dieser Beruf wird's. Und dann habe ich mich beworben und ich habe dann nach langer Arbeit dann auch die Zusage bekommen. Die HOVOG nimmt an Berlin braucht dich teil, weil wir von der Wichtigkeit überzeugt sind. In Berlin, unserer Stadt, in der wir als Unternehmen tätig sind, hat bereits jeder 4. einen Migrationshintergrund. Junge Berliner, die in Familien aufwachsen, die unsere Kultur, berufliche Kultur nicht kennen, haben dadurch die Chance, damit in Berührung zu kommen und die Möglichkeiten, die in Berlin, aber auch in Deutschland auf beruflicher Ebene bietet, zu nutzen. Also ich finde, nach dem, was ich durchgemacht habe und nach den vielen Firmen, die ich kennengelernt habe, vor allem bei Berlin brauchte ich, habe ich gesehen, dass sich die Arbeitgeber nicht so sehr darauf konzentrieren, aus welchem Land man kommt. Sie freuen sich sehr, wenn man aus einem bestimmtes Land kommt, das nicht aus Deutschland ist, im Gegenteil, weil man dann auch dem Mieter bzw. den Kunden sprachliche Übersetzung mit denen haben kann, also wenn sie irgendwelche Klagen haben, kann man für die das übersetzen. Und da zum Beispiel die GEWOBAG hat auch nur Leute gesucht mit Migrationshintergrund, ausgerechnet aus diesem Grund, dass man dann auch den Kunden helfen kann, bzw. für sie übersetzen kann oder dolmetschen kann. Die Schüler erfahren bei uns das Arbeitsleben. Wir bieten Praktika an, in denen die Schüler insbesondere mit Arbeiten bekannt gemacht werden, die im Büro anfallen. Sie werden direkt nach kurzer Zeit in die
Arbeit einbezogen. Sie können zum Beispiel sehr schnell auch selbst die Post sortieren oder Telefonanrufe tätigen und wir schätzen es sehr. Wir schätzen die Selbstständigkeit sehr und freuen uns über Schüler, die diese Chance wahrnehmen. Between Magyarország and Berlin, the cooperation, I think there are a lot of opportunities. And the one what we believe would be really, at one hand, successful and on the other hand easy to implement is to get the kids at the 7th and the 8th grade to visit the local companies and to see and feel what they are doing, to understand what they would be doing if they would be working for them. So they get a good feel for how they would be doing in the work of the jobs. And this is something what we never did before. I know it's a very small step, but it's actually a big quality difference between, before doing nothing and now we are providing this opportunity for these kids. Berlin Needs You is so big, it was really important for us to look at single things that we could take and transfer. And of course, some new things came out of this that we don't have in Berlin, like, for example, a mobile career fair that is then organized by the Employment Service for refugees in a refugee camp. And this is not something we have in Berlin Needs You, but this is right the thing for Budapest and for Hungary. So during the transfer also new things came out of Berlin Needs You. And I think this is quite important that we don't stick exactly to the shape of Berlin Needs You, but take what can be transferred and adapt it according to the settings in Hungary.